السلام عليكم يا هلا والله بالشباب. الان عندنا نوبو ضد ناس. راح نشوف شو ماتش من قناة فير. طبعا قناة فير راح احطها لكم بالوصف. مثل ما نشوف الشو ماتش على $500، يعني باذن الله بنشوف اقيام ممتعة، واكيد بنشوف تحفظ لان المباراة عليها دراهم. يا جماعة اشتركوا بالقناة، الله يسعدكم. نسبة كثيرة اللي يشوفون المقطع ما هم مشتركين للاسف الشديد. اتاكد انك مشترك، الله يسعدك. واذا في مواجهات واقيام للعرب اللي حقي بالوصف تابعوني فيه وارسلوا لي اي مواجهات للعرب. الان نتابع نشوف مع بعض. اوكي الصوت عالي شوي. طبعا للاسف والله ما لحقت عليها لايف، لكن حرفيا والله ما شفت المباراة، وهذه اول مرة اشوفها. متحمس بشكل كبير. الصوت كنا عالي. شو وضع الصوت فيه؟ يو نوبو سجل نايس. اوكي ناس يلعب وقتين. جديدة ذي، جديدة والله. صحيح يا جماعة، اي لقطة تعجبكم بست في 7 بعد اكيد بتكون في لقطات كثير. اي لقطه تعجبكم من الاقيام اكتبوا لي الدقيقه اللي طلعت فيها اللقطه عشان ننزلها مقاطع شورت في القناه باذن الله. عدلها ناس. اوكي عدل النتيجه. اوف جاء الدونيشن ما شاء الله $500. ما شاء الله ما شاء الله، والله يستاهل فيه، يستاهل والله. مزبطنا في الشوماتشات من زمان عن الشوماتش. ال1 في 1 من زمان ما شفنا 1 في 1 والله. الثاني الله كلوز والله. نوبو اخر مره شفته يلعب شوماتش كان ضد موكزي. الامانه ما هو نفس لعب نوبو اللي نعرفه، فخسر. خسر. ممكن نوبو ما يركز على الونز الفترة الأخيرة، ممكن عشان كذا، بس ما نجحت مستوى موكسي. موكسي عيال لاعب ونز، لاعب ونز بحت حرفيا، عشان كذا ممكن كانت صعبة على نوبو للأمانة يعني. والله عند الكورة بومب. الله عليك والله نايس، مع انه ما لمس نوبو الا شيء بسيط تقريبا، شيء بسيط. خلينا نشوف. اي والله لا لمسه بسيطه بس. اساسا نوبو لو طار او كمل يطير راح ينصدم على طول. And then maybe there's an argument for maybe Roas or NWPO, but both of them are on technically losing streaks as of right now. So I think you got to get it to Nass, and NWPO could certainly make an effort to fight that title back away from him with a win in his best of 7. He's gonna get the air into an air dribble. يمدي يكمل. احس لو ما راح اخذ البوست وصدم ناس ممكن والله. لكن نوبو ركز على البوست اكثر. عطى فلكات. والله يا عيال ما في احد يعرف يفلك يعني. فلكات تكون قويه الا موكسي. فلكاته ما هي طبيعيه والله. ما ادري موكسي ما له دخل يعني مباراه بين الناس ونوبو، بس والله فلكاته ترى ما هي طبيعيه والله. شفنا كنترول نوبو قبل شوي كانه موكسي، بس الله ولا الفلك ما لويال فيك. والله فيك النوبو والله. Only 12 for NWPO. He did his best to transition off the back wall, but he was expecting a quick shot. تحسه ما تفيك نوبو، ما ادري استعجل، شكله استعجل. To go down 3-1. تحسه استعجل. حذف. اوبن. نايس. تعادل. ولا كان النتيجة ما تغيرت. اقول ذا هدف نوبو الثاني. غريبة. Which is a decent sign in a show match. You can always keep yourself in it as long as you're equal or favored on every early possession. NWPO taking this kick off to the back wall. لا غريبة والله غريبة من نوبو. هذه لعباته. هذه لعباته والله. Flip from that position, falling so far away from the ball. Nass not going to be able to follow this one up as he's out of عنده الوضع. فلك. To prep and defense. والله فلكات نوبو عادية مرة الصدق. بلا يشتغل على فلكات والله. أساساً لعب نوبو معروف توجه لعبه. اللي هو الميكانيكس يطير. يا عين السيف. الطيران ولا اللعب الجوي. هذا جو نوبو. ترى اللاعب الميكانيكس يقدر يلعب لعب أرضي، يقدر يلعب أي لعب. عشان كذا الفلكات لو بس يحسن فلكات جول. نايس يا عيني. تعادل يجي والله وحش والله. بنش
not the best recovery we were watching from Nass perspective. I'm not sure if there was a recovery. توقعون توصل جيم سابع. اتمنى يعني اتمنى الصدق. اهم شيء نوبو يفوز بس. يعني الرابع اهم شيء نوبو يفوز. لو وصل جيم سابع يفوز نوبو ان شاء الله. يعني اذا فيها جيم سابع. اتمنى والله. Both these guys اللي يفوز نوبو. running standard kickoffs for the most part. And they're going to go for it again, just flipping into the ball. الجول. That's something you see easy مرة. very often now in this. طبعا ناس معروف لعبه بالونز. سيلينج الا ويعطينا واحده سيلينج. نوبو كان مقفل والله مقفل. diving on zero boost and looking to try and make something بس happen. بكلفه هدف. لا والله ضاعت. long shot. Still in a decent position here. بس والله يا جماعه كلمه حق في ناس والله انه لاعب والله. لاعب لعيب. في بعد الهجمه دي جابها نايس سيف. والله ما توقعت منه في كاس العالم اللي بالرياض يوم لعب مع جي2 ما توقعت يسوي شيء نهائيا. يعني كلنا نعرف ناس لاعب ونز ما هو لاعب ثريز. هذا اللي نشوفه احنا في ناس. لكن والله بدع. انا كنت اقول ما راح يسوي شيء مع جي2 لكن والله بدع. الصدق صدمني ما شاء الله عليه. قدم مستوى رهيب. اتوقع هذا بيفتح له المستوى مع جي2 بيفتح له باب مع الافرقه الثانيه انه ياخذون افرق كثير. اير دربل بوم. نعم اير دربل. فراح تجي عروض 100% من سنه 2025 لارلسيس. يعني بيكون مع فريق ممتاز اكيد. البوست والله الكوره راح البوست هدف. لا ضيع والله ناس ضيعها. يلا نوبو. لا ايش صار على سيارة نوبو؟ ايش صار على السيارة؟ مدي لا ما يمدي. يا اخي في مشكلة عند نوبو شكله. اكيد في مشكلة. مستحيل نوبو كذا يعلق على البوست كذا. اكيد ان اليد فصلته وشيء. مستحيل احس. اي والله في مشكله عنده. دي سي وش معناه والله اني ما يا اخي ناس يا اخي اقسم بالله شكرا يا اخي والله لاعب روح رياضيه. اهم شيء الروح يا جماعه. الروح الرياضيه والله ناس. شكرا والله شكرا. هذا اقل شيء. And a soft touch. The follow-up shot is not it. نعم. Take the lead. الصدق انه just about 11 seconds off the clock. يستاهل شو اسمه. ودي يكون يستاهل جيم ناس والله لكن فعلا نوبو عنده مشكله يعني. وبنفس الوقت الروح الرياضيه اللي عند ناس والله العظيم انها تخليك تتمنى انه ياخذ الجيم. لكن يا حبيبي هذا فيه $500 والله. جي ليتس جو الجيم الثاني. نعم الجيم الثاني. حتى الان انا مستمتع. الجيم الاول ممتع مره حتى الان مع النوبو. يعني الفلكات لك عليها شوي للامانه. دفاع بعد وهذه لعلها هجت. يب هجت. او ضيع ناس. حتى ناس والله عنده ليه مشاكل. لحظه يضيعوا بنات. لحظه من الجيم اللي فات ترى. ممكن البوست ياثر عليه بعد. اوكي رجع. توي لاحظ انه رجع فينيك. والله يستر. نايس بوغو. اتوقع بوغو دي gets the front of his car down to pogo it in time. He's not directly underneath the ball, but it still pops over the top of people all the same. That's what really matters. Going to show the utility of those pogo shots. لمسة. We have the luxury here of watching on stream and ما تدري شلون. seeing والله العظيم how useful they can be. Obviously, we have admitted to being ناس يسويها كثير ترى. ما هو بس وهذه أول مرة يسويها دائما. Some top players coming down to an awkward landing in which the right answer is just pogo. I mean, there's a certain position in the game. بدأ يصحصح ناس. مع إنه من الجيم الأول لما مصحصح بس الحين لعله بدأ يصير المستوى دبل خلينا نقول. تصميم على بوغو على كل شيء. That wasn't nearly, as committal as a lot of other
pogo shots are, or people نايس على الفتيات حلو maybe are against trying to. وبعدين عندنا ناس ترى فاز على نوبو. طولت الون في ون اللي اكيد كلنا نذكرها يعني. اللي ما يذكرها فاز عليه على ناس فاز في النهاية على نوبو 4-3 يعني. وكانت والله مباراة من امتع المباريات اللي شفتها في الون في ون حرفيا. بس الفترة ذيك نوبو كان من اللاعبين يعني شوت واحد لا جابه نايس حلو نايس يا ناس. الفترة ذيك نوبو كان مستواه ما شاء الله بالونز يعني مرعب، لكن كانت عنده بعض الاخطاء والله. اذكر كان يحذف كثير نوبو. اوكي الرابع الرابع كان اكثر لاعب يحذف حذفات ما لها داعي للامانه الوقت ذاك طبعا. لكن نوبو ترى حاليا تغير ما عاد نشوف الحذفات اللي ما لها داعي. زمان كان يحذف كثير، كان يصدمنا في الحذفات. نوبو من اللاعبين اللي ما يحب يعطي اللي ضده مساحه. حتى الان انا لاحظ بعض الاحيان يعني انا اشوف ان الواحد يهدي، لازم يهدي ولازم يطربنا بهدف نوبو الحين. نعم هي لا والله كلوز والله نايس سيف والله. توقعتها بتدخل اقسم بالله توقعتها بتدخل بس نايس سيف والله ناس. considering just how good he is at it. جابه وجاب جول بعد 5-1 والله كثير 5-1 يا عيال. النكست جيم ولا نوبو قده والله. نوبو ترى يرجع من العدم والله يعني بوم يدور عليه بس بيرسبن احس. وش اللي بيرسبن بتحس اكيد بيرسبن بس اقصد يعني رسبن في المكان المناسب فعلا. رسبن في المكان المناسب. يوووو وش ذي يا ناس قاعد يخترع اشياء جديده والله. وش ذي هذا اختراع جديد والله. بالون في ون تشوف اختراعات والله العظيم. ايش كيف نزل الكوره مع على الجدار وسيده مع الكوره ويمشي. for a 50 save would be fruitless anyways. نايس فيها والله نوبو يسويها. اثق والله اني اثق في اللاعب ذا والله. لكن ما نجحت الناس الحين ماسك اللالة يعني حتى لو نوبو حاول يرجع ممكن الناس يسجل يعني زي ما تقول يسجل ويسجل كذا يكون الوضع. اوكي لا الرجعة جاية باذن الله. فيها عودة من الوحش نوبو. بس الناس لازم يغلط كثير ترى والله. اخطاء بتكون قليل صعب نوبو يسجل. يا عيني والله نايس right now. Nass continues to get to lab his kickoff because he still has a 2-goal lead. Now he has the rest of the game to hold, half the game to hold on to it. It's gonna go من الأقرب أنت من البوم NWPO maybe يمدي شوت اوبن. نعم يا أخي والله لو في ون طور أشياء بسيطة حرفيا بس اصدم. ما أنت محتاج بوست كثير، تاخذ بوست الصغير ذا خلاص. نفس اللي سواه ناس بالضبط. بس ما في أي تكاليف كثيرة. شيك على نوبو هدف كيك اوف. نعم بس هذه غلطة ناس والله. هو راح البوست غلط والله غلط. هذه غلطة. هو فيه بعض الأحيان والله أخطاء صدق. الأخطاء فيه بعض الأحيان. مثل الغلط اللي قبل شوي راح ياخذ البوست سحب على الكورنر. حلو فيك. غريب الناس مشيت عليه والله. يروح على السيلينج ولا ايش؟ ما سبق نعم ما سبق ناس. حلوة نوبو. شوفوا ناس هنا كان بيروح سيلينج بس كنسل. يا اخي هني نوبو ما شاء الله والله هني ما تفيك نهائيا. انا تفيكت وانا اتابع. اقول بيروح سيلينج اللي هو ناس تكفى يا لعيب والله كلوز والله. لكن قراها ناس الفيك قراه والله قراه. بس احس الفيك كان على تحت يعني كانت على تقريبا الناس بالضبط. يعني مدي يخلص
It's another neutral 50 here as the ball continues to bounce يعني inside the center circle. مستحيل مستحيل بدون بوست يا رجل. Nass ما شاء الله تبارك الرحمن. on the wrong side of the play. شيكني لا اخذ 20 بوست. اخذ يا اخي بوست بسيط بس صدقني يفرق معك والله. شكل ال $500 اللي جت بداية البث يا عيال اللي جت بس بالميل تقول جول بس جول الله جول ال $500 اللي جت في بداية البث الفير شكلها هي اللي على الشو ماتش. ممكن واحد داعم او زي ما تقول يعني هو بالنهاية محتوى للبث فسواه على $500 دعم الشخص ذا. وهذا وش الفيك ذا رقمين يا عيال رقمين والله رقمين بس 3 أهداف والله بدقيقة ولا شيء عندنا يا اخي يقطع الونز يا اخي. اهداف كثير والله اهداف تصير كثير حرفيا توصل كم هدف ممكن طبعا للطرفين الحين 17 هدف والله عدى ناس. جول لا معليش والله ودي اقول الناس فاز لكن ما نوبو انا عارفه بالونز والله يرجع يا عيال والله معروف في الونز ما شاء الله. عشان كذا خلونا نقول نتابع مباراة طبيعية ممكن يرجع ممكن لا. خلنا نقول يلا طبعا لوكيت لا نوبو لا يضيع اذا ضيع مستحيل يرجع. عنده بوست نوبو اللخم لا والله ما اللخم ما شاء الله جابه. نوبو يحاول هدف ترى هدف واحد ممكن يغير ممكن لا حبيبي خلاص جي والله جي والله. ناس لعب الجيم ذا ما شاء الله عليه والله بدع حرفيا الجيم ذا المستوى مختلف تماما عن الاول مثل ما قلت الجيم الاول لعب صح بس الان والله تغير اكثر صار لعب اكثر افضل كثير ممكن من الفنك يا عيال. نوبو صامل NWPO gonna go for a pogo shot of his own. والله كلوز. But slow enough that Nass gets to لا precisely خلاص save it. He can put it straight into the game crossbar. نوبو والله خلاص. You put some heat on a shot and players are gonna sweat trying to save it off their كان own الفارق crossbar. 3 أهداف الحين صار الفارق كم 6 أهداف مستحيل والله خلاص. هو بيكمل نوبو. نشوف ايش 20 goals in this game. ايش بيصير؟ And clearly no longer attempting to try and win the game. ترى ممكن نوبو يبي يسجل هدف عرفت اللي يخليه الجيم الجاي يكون افضل مستوى غالبا يب ممكن والله ممكن الهدف هذا يغير شيء الجيم الجاي ما تدري. ليتس جو الجيم نمبر 3 على قولة ثير ليتس جو. اول هدف كيك اوف نعم اول هدف كيك اوف. نوبو غير طقم الى طقم ايش وش الطقم ذا؟ كارمل صح؟ يب طقم كارمل كور. ما يجيك طقم موكس اللي يحطه حق كارمل كور الابيض ذا يا ساتر. لا حطه موكس يقسم بالله يخوفك والله. I think that if you take one team and replace one player, هذه لعبات نوبو الا اذا ما سبق ناس. اذا سبق ناس super teams are when you pull together you know حتى نوبو يقدر يفيك 3 separate كنا سلم للكورة بس يلخمه into a brand new team. والله ما اللخم يعني هو الخمه اسمه هذا واضحة. بومب لا والله جمب نايس والله والله ياخذ الجمب سلسة مرة حرفيا سلسة. هدف كيك اوف نعم هدف لا يا نوبو كلوز والله عندنا ناس ذي. Would it be a super team? Or does everyone feel like it's a super team because they're adding two يا أخي إذا نقزت أو استخدمت الجمب واللي ضدك ما تحرك هذه نفس اللي صار قبل شوي. هذه والله تلخم والله دائما تصير لي والله وأنا ألعب إني أحاول إني بسبق اللي ضدي بصدمه إذا نقز أو شيء لكن آخر شيء يكون ثابت ما تحرك. يلا
يلا يا نوبو. والله ناس كفل والله. اخذ البوست بعد. جول. نعم جول. 3-0. شوف الجيم اللي فات نفس السيناريو تكرر. اظن الجيم اللي فات 3 أهداف على طول من ناس. على شكل الوضع راح يكون نفس السيناريو. ايزي يعني. لا والله جت باص. نوبو اخذ البوست ولا بعد ما لمسك ما يمديه ياخذ شيء اصلا. ما يمديه. هو اللمسه الاولى اللي سيف فيها غلط. كان ممكن يوديها الجهه افضل. شوت او دبل. لا والله حلوه والله. 5-0 in game number 3. A great bounce off the kickoff. والله الدبل يلخم. شيك للزاوية. ترى الدبل يا جماعة الزاوية والله تلخم دايم. بعدين الدبل دايم اللاعبين يحطونها بزاوية. ما يلخمك. أنت ما تدري هو بيجلي إذا جاي دبل بيشوتها على فوق. حرفيا أشياء كثير راح تلخبط. هاي السيف. أخذ البوست نوبو. أو أخذ بوست ناس. In the 6th possession. اوه ما خذها بدون بوست سيء ما شاء الله عليه. And look to grab some boost. والله ناس. Although he was thinking about turning the challenge. Felt like that opportunity showed itself, but الله خذها كنترول جول. نعم. And makes a save on 100. And rolls it into an open net. نوبو لازم صحصح نوبو. And there we go. اطلع يا نوبو من قبرك اطلع. Wait out the rest of this game with 3 minutes on the clock. نوبو كان نكست 6-0. لا احس يمديه. ليتس جو. الجيم الرابع ناس مقلبها على نوبو حاليا 2-1. نوبو ايش كتين. الله. Insanely high scoring game number 2. لا عدوى الترك وروس اللكتين. Not allowing a single goal شوت ايزي ذي. for 2 straight minutes. ممكن اللكتين نوبو يبدع فيها. While putting up 6 himself, and that was enough to say I want to go next. NWPO wants to be in a octane. حلو عطاه بومب بعد. So far Octanes are 0-1 in the series. مع بوست Nass played game number 1 in the Octane, has won since then. See how it goes for NWPO. What a flick, Nass. سلام انا اشوف يا جماعه والله شوفوا لاعبين ممكن تتقبل اذا حطوا فوق ترى عادي يعني. Still NWPO ما يكون يعني في هذا كيف يلعب. لا مو اللاعبين اللي هم نوبو عادي الصدق. ترك احس عادي نوعا ما. روس اوكتين والله اللي عجزت اتقبلها للامانه. روس احسه زي خالد حرفيا نفسه خالد. يعني السيف احسه نفس خالد ما ينفع الا فينيك. بالله عليكم واحد يتقبل خالد بدون فينيك. احس لا مستحيل. يا ساتر يا الضغط والله ضغط مو طبيعي والله. شيكني كيف نوبو المحشور والله. الله يستر من السويب. الله يستر من السويب يا عيال. بديت اتخوف والله من السويب لان السويب اوسخ شيء. وش السويب معليش اقصد يعني انه يوقف نوبو خلينا نقول على جيم واحد او يفوز 4-1 مثلا. هذه ما يحب السويب. ما هو سويب حلو. انا ضغط يعني لا نبي نستمتع. حرام تنتهي بدري والله حرام. فان شاء الله النوبو يرجع باذن الله. لكن الجيم ذا الامور طيبه نوعا ما. هذه هدف يب هدف نعم. والله ما هي طيبه الامور معليش. كنت بقول الامور طيبه ما هي نفس الجيم اللي فات 3-0 في البدايه لكن شكلها بتكون نفس السيناريو. على ما يبدو النوبو في الوينز طاح مستواه. ممكن نزل مستواه بالوينز والله. طبيعي يا اخي الونز ما فيها اي شيء يحمسك تلعبه ترى الامانه يعني. يا عيني حلوه 2-1. ليش؟ لان ما فيه بطولات الونز. اوكي ادري انه اعلنوا انه بيكون في بطوله الونز قريب على حسب ما سمعت يعني. لكن ممكن اللاعبين ما يهتمون. هذا السبب. لكن اذا كانوا بيلعبون الونز عشان الشومات شات والله ما حد فاضي يعني. تخيل تحرق عشان بس تطلع في الشومات. احسها ما تسوى. لكن مع الوضع الحالي اللعبه انها سوت بطوله 1v1 بتسوي ارلسيس كذا لل1v1 خاص ال1v1. هذا بيحمس اللاعبين اكثر اكيد انهم يعطون الونز وقتهم.
شوفهم يظهرون بالونس. Take it away. Can he get a shot on target? والله معقدة دي يا ولد. والله انها معقدة. Nass, what? How did he not angle that? كيف كذا؟ I have to go back and watch it from Nass POV. It looked like he just slammed it in, but somehow هذه الحالة اللقطة نزل he sent it off every bit of the woodwork, kept it from going in, kept some pixels out, and then just collected the possession. جاب العيد. Nass is on another level مع right بوس now. مدي بالراحة والله. نايس والله مروق ناس والله مروق واضح عليه ما شاء الله. Slowing the play down, keeping ball cam on for the first part of that dribble to see what NWPO was going to do. Once he was convinced NWPO was going to shadow. نوبو قاعد يعطيك ور والله. He turned it off. يحاول يمسك كورة أفضل. حتى ناس والله قاعد يوزع كلهم قاعدين يوزعون على بعض كور. هذه هدية من الناس. يب هذا باص. Power he had to put into this clear. What a nice dash from NWPO too. الناس ما الجنب الثاني لاحظت كيف استخدمه على فوق ما استخدمه يعني على قدام. عشان كذا جت النوبو على طول ضعيفة. 11 بوست. ناس اقرب ناس احس. لا والله ما خش راح ياخذ بوست. العيد ناس جاب العيد والله. يا اخي البوست اسحب على البوست اذا كنت في الدفاع. بعدين نتكلم عن اللاعبين نفس نوبو ناس عادي والله البوست عندهم ترى ما هو شيء الكبير مره. يقدر يلعب بدون بوست. اللهم هو في الدفاع ممكن صح الدفاع. ناس سجل تعادل اوكي 3-3. في الدفاع البوست والله مهم ما فيها كلام يعني مهم مره. انك كل شوي بيضغطك اللي ضدك ويشفط بوستاتك هنا بتلقم ومعذور والله. يا عيني حتى ناس كتب نايس والله نايس والله. الشوت يا اخي فوق مره شفت ناس مو معه ولا ذره بوست صفر بوست يدعي انها تطلع بس دخلت هدف. Now he has a lead. يدور لا والله ما دور ناس روق رايق والله انه رايق والله. The way the entirety of game 3 went, but he has cleaned it up in the octane and is looking at his first lead in many minutes. عنده تايم الارض اوكي بيشوت واضح بيشوت. Not going to play this into the air when NWPO gives him the whole field. بيفلك اوكي. اللمسة اللي الأولى وبعدها توقعت إنه يشوت. يا عيني 5-3 يلا يا نوبو. We're going to see Nass return to the air after how ineffective that possession just went for him. Yo, bye. Thank you for the brand new prime. Appreciate you. توقعوا الناس يرجع. أنا والله ما استبعد والله. صدق ما استبعد لكن هل بيصمل بالدفاع هو لانه اشوف عنده اغلاط كثير في الدفاع. الجيم والله حلوه من الناس الشوطه بالزاويه اللي على نوبو تلخمه والله. نوبو ياخذ البوست وبيروق. نايس to recover cleanly on the back wall. يا رجع اخر 25 ثانية. The improvisation 26 keeps the speed up for Nass and والله ما استبعدها من الناس to take the ball away. هدف واحد كيك اوف ممكن. إذا جاء كيك اوف والله واردة مرة يعني متوقع. أو النوبو الكيك اوف النوبو النوبو حلو. Special K thank you for the prime. 25 months my goodness. Nass has been trying to push left. حرفيا نوبو خسر جيمين ورا بعض كلها بنتائج يعني ثقيله. وخلنا نقول الجيم اللي جاء 10 وما ادري كم ذا خلاص هذا الجيم جي خلاص. نعم جي خلاص. الجيم اللي جاب نتيجه ارقام اهداف كثير اظن الجيم الثاني اللي بدا يرجع فيه ناس. الجيم ذاك نوبو نعم حاول يرجع لكن بعدين هجم. نفس الوضع مع ناس حاول يرجع لكن ما هجت. او خلينا نقول نوبو سيطر على الوضع خلاص. NWPO not going to take this ball to the net, instead waste out the time. Which I actually think is a good idea. I think Nass could afford to go to a couple more kickoffs to try and figure out what's going on. Let's go على الجيم الخامس. الكل متعادل 2-2. وهذا هدف كيك اوف. نعم الوضع فيها دراهم يا نوبو.
الوضع اللي دراهم $500 كم ريال ما Still شاء trying to beat الله. him with standard kickoffs. I don't think the wave dash kickoffs have gone too poorly, even though Nass هو بيبدا hasn't really been hitting them as clean as he لعب could. بالتحفظ، بيلعبون تحفظ يعني ما حد يخاطر. احسه بتبدا من ممكن اذا وصلنا جيم سابع ممكن that at least has a little bit to do with how ما ادري quick ممكن is. يكونوا يلعبون تحفظ ممكن لا، لان اشوف $500 والله الواحد بيلعب كل ما عنده الصدق. Go for that 50 a little bit lower. Use that ball to push him back down to the ground. Is what a lot of the top wave dash kickoffers do. والله نوبو مع لوكتين ماشي صح. You don't want to let the ball force you up into the air. ضاعت الايم يا نوبو الايم. Nass. شوف العيد ناس. Isn't going to be the end of the world. The ball is already dropping into a pretty, favorable spot for him as it glues to the side wall. Now Nass going to try and score. حلو الفيك من نوبو والله ناس توقعته بيخش على طول لكن فيك. Go the starve out method. All in on a single shot. This is great play. نايس والله نايس. As he pirouettes in the sky and لعيب والله. takes a dribble. شوف الجنب الثاني قبل شوي ضبط وزنيته الكورة. Playing on so little and then transitioning. والله حطه تحت بعد يا اخي تكسر الظهر صح. هذا غير الفيك اللي قبلها صار اصلا مع الوفتاش. يصدمه لو جول. continuing to stick with his نوبو قاعد يعطي مجال للناس انه يخشون towards the ball regardless of the kickoff situation. بنفس الوقت ما لوم نوبو يا اخي البلوكات اذا لعبتها في بلوكات والله قروش البلوكات. or at least he did not. غالبا ممكن تكون مرتدة عليك. والله 50-50 يا له يا لك. because he felt like that would probably be a loss. So tried to يا عيني حلو ما اعطاه مجال ابد. ايوه صدم. bump into each other. اقرب ناس يب. فيك حلوة منه. والله ناس. قاعد يلعب على المضمون الناس ما يبي خاطر. جول. Pretty powerful flick, but not on target. 40 بوست تحت ايزي مرة. نوبو الشوتات الأمانة لك عليها والله الشوتات الصدق. يا عمري السيف حلوة. The other way. It's his shot taken across the net. Newpo's trying to fake here. He did not go at this ball. هجت والله هجت. With the kind of gumption he needed to. هنا اللمسة والله انها. He just no boost at all. باص ذي والله العيد. And tornado spin. لكن ما عليه في وقت كثير. Just jumping at all would get Nass worried and feel like he's gonna lose the race to the ball and back off, and then Newpo can play a dribble towards the net from a pretty solid position. Nass سيء. Nass said, I don't think you're actually going for it. Newpo out of his own back corner. يلا يا نوبو. Falling short of the net. يا نوبو والله حتى طيرانه ما ادري. Have to reset بس في ما هو نفس لعبة دايم والله. دايم لطور والله العظيم. بس اوكي البوم. تحس اللي ضده يحسب له 1000 حساب والله الحين لا. صار طيران شبه هذا. اوه يا نوبو. يمدي يرجع. ناس رجع على طول. والله انه يفهم يوم رجع الصدق. And that is what Newpo does. نوبو اقرب يعني. الباونس خايس. Finds ways to use جول. insane speed and just as quick recoveries to get away with a lot of stuff that nobody else can. But that being said, لا ما يمدي. Still going to be a Nass goal. ما يمدي مستحيل. Shortly after. بس نوبو لعل ما يرجع بالوقت المناسب. يضغط بدون بوست لو نلاحظ. يضغط وما مع بوست. هذا اكبر خطأ. شوف الحين الخشه ذي. نايس سيف وحش. يلا نوبو والله يمدي والله. To grab 100, these two playing a little bit of chicken. They will both dive on the ball at the same time. صدم. لو صدم ناس ممكن يعني. Chipping the ball into the corner without any boost. I mean, he's going to have to back off. He seems الثامن الو الخامس consistent on just pushing the ball towards the blue net or the blue back wall, regardless of his boost amounts. روح بومب. And oftentimes it's leading to البومب لو جو والله هدف حلو ترى. Maybe otherwise keep. Nass trying to pinch the length of the field. Instead, a soft pinch there. مع بوست نوبو. He was almost able to control again. Another set of mind games here as Newpo does his best to stay grounded and still make a save, which he does manage to do. اوكي روق كالعاده ناس مروق والله رايق يا عيال ما شاء الله عليه. Not going to allow Nass
ما طار ما هدف fall off الكورة the back مروق wall مرة. that high up with ease. الآن That عنده forced الوضع. a lot of boost out of him. Much worse possession comes because of it. والله راح Nass الوقت. still maintains control. Oh, he does so in very little. Nass مستحيل. knows that NWPO is going all in. Not just لا، because هذه he's حظ. up 3 والله goals حظ. with a minute left to go, but because that is just شوفوا what NWPO الباونس does. كيف So he جاء. pitches it straight to the ceiling and بس back to حلوة والله himself حلوة بعد. and is now staring at a wide open net, and that's جي enough جي جي جي. for NWPO. ليتس جو الجيم السادس يا جماعة. إذا جاب ناس جي جي. Has been إن شاء الله heavily نوبو relying يجيبه ويصير on جيم kickoff goals سابع وحاسم واخير to باذن keep الله. himself in the games رجع that he فينك has نوبو. won. يلا يا نوبو نبي اللعب المتعاهد عليه. Being able to farm لا through لا the air الميكانكس and نبي نشوف. score off of his تكفى. raw هذه speed, حلوة but he والله. is playing حلو the فيك. best 1v1er لا ضاعت. in the والله game ضيع. right now, but the best defensive 1v1 player as هو well. نفس السيناريو. نوبو الحين ما بيستبلش. حلو جمع بادز. Flick to the top shelf. NWPO بس بيستمر الضغط. making the dash back out. استسلم نوبو. And والله ناس اذا the top ضغط right is undefendable. تحس نوبو يستسلم خلاص. اللي ما عاد فيها الصدق. نفس السيناريو تقريبا. نوبو لازم ياخذ بوست. لازم يروق والله. البوست حلو. اخذ البوست. Nass. لا مستحيل. And that's going to be enough. مستحيل. You see the والبوم. frustration, camera wiggles there from NWPO because it should not have been a scoring position. He felt like he had a big واو يا advantage بوم for بعيال. Nass to work with. Nass playing on 0. He's والله just swinging البوم wide بدا يلخم والله. and getting ready to play some defense. Or sorry, get ready to steal the possession, take it to the other side of the اقرب field. ناس but ولا راح a ياخذ clip بوست. on a أوكي. bump will prevent him from doing that. نوبو يبي ياخذ له بوست. يبي يروق بس بيدور على طول الناس. يب. Nass, a punish. والله نفس الوضع As he يعني. sees NWPO creeping out to the midfield 100. نوبو لمسه. He lost this one away. كان على And سلم chain الكورة dashes والله. actually put him out بس of مضطر position. عشان ياخذ بوست. لانه Sure, it منحشر resulted in a مرة. very quick pickup of the midfield. بس يمكن لو اخذ جمع بادز Just بوست rushed صغير him يعني. بحيث from انه where يكون he needed to قريب be. من المرمى يعني. لكن يلا. غش عليه على طول. اخ يا عيال اخذ البوست ناس. وفجر Driving خلاص. straight to the ball on هذه this هدف. 50, knowing there's a او good الرسم chance حلو. he connects with NWPO on the other side, gets a demo. Either way, he keeps himself grounded. تكفى نوبو. هدف واحد من الحين يعني For the next play. يرجع الوضع ان شاء الله. That has been, I feel like, the big difference between the way NWPO and Nass like to play it. خش على طول. Trying to go all in خلال at البوست every نوبو moment. غلط. When it doesn't يلا pay معنا. off, المفروض البوست has اللي always في relied on his اوه الحين هو شفط شيء. speed to make up for it. But when you're playing against a guy حلوة. as solid as Nass, it's not gonna be easy to do. يا Nass رابع. again will score out of his defensive half, a takeaway, and a 4-0 lead. الله جاء الرابع والله. NWPO back against the نوبو wall لو right يترك now. الفاكات بعد ترى والله قاعد Needs to يفيك turn it كثير. on here the next minute قاعد or يفيك so. واجد. ناس تحسه بدا يقرا الوضع خلاص. Not just to bring back this game, but I think just the way the series has been going and the mental shift is heavily in favor of Nass right now. ايزي نايس. والله لا زال وقت فيه يعني. NWPO, I do not hate him going up for Look. this shot, trying to 50 here, top right سيف corner. والله. Sorry, top left حلو corner. السيف. Now NWPO is playing like NWPO. تكفى. And this is what I'm talking عمر about. This is what we السرعة need to see from تكفى. him. نوبو لو يلعب You know, كذا we من need him اول to shake it off والله a little bit يقدر والله. and بس لازم start يلعب على يعتمد على going for some الميكانكس greedy خلاص. aerial plays like we know he can do. لازم يعتمد على الميكانكس اللي عنده. Not that this one necessarily that greedy, but it just felt لأن like he was shying away from الطيران that مبدع فيه هو previously. حرفيا. when that's his strength. يبعد عن Puts him on the الفاكات. board الفاكات اهم شيء for the يبعد first عنها goal نوبو. of game 6. تكفى. البوست ناس. NWPO يا عيني. actually able to get Counter 50 off goal. the reset and نايس. وحش kept وحش this back يلا. on target. I don't think I've ever seen ليتس جو. this انا والله توترت. goal بديت اتوتر explosion, والله. ما ودي خسارة this يعني. painted version of ودي the يرجع goal جيم سابع والله. يلا يا Is نوبو. this painted pink? This is the goal explosion I use. 'Cause it's in the الرجعة first الرجعة rocket كذا والله pass, I بلاش think. يلا. I don't know if I've ever seen someone يب use a pink يعتمد على version of اللعب it. ذا. سبق ناس. Nass challenging from the ceiling, stealing this one away. البوست. خلى الكورة ناس. ليتس جو. NWPO
double jump bump with تكفى Nass shadowing. يا عمر يا شيخ حلوة والله. around to make sure he gets his dunk. He does get it. يلا يا عيال هدف واحد والله ما شاء الله الأهداف ورا بعضها. Nass. I don't think he's been eligible bumps. يا رب جيم سابع والله حرام المتعة دي تروح كذا بدون جيم سابع. صدق من فاز أي شخص يفوز بينهم والله إنه يستاهل. لكن يبالها جيم سابع عشان متعة الجيم تصير أكبر. يعني البوست ما أخذ بوست لو أوكي في بوست هنا ممتاز. استعجل. لا يصدم ناس بس. أخذ البوست يا عيال. يعني بلوك. أقرب نوبو. Go for the immediate flick. إيه السرعة ما شاء الله تكفى جول. بونس. يا شيخ. NWPO does go all in. جول ولا لا يمدي يرجع. يا عمري. Which is ولا الضغط اللي بيجي الحين. يا عيني. He is able to recover. يا الناس والله يضغط ضغط. مرعب والله. اوكي هجت مع ناس. نايس وحش والله. نوبو قام يشغل شو يسمونه ذي ولداش اتوقع اسمها اللي على الجدار كثر منها مره. نلاحظ انها تسرع تعطيه سرعه اكبر بدون بوست. تكفى سبق جاب العيد جاب العيد ناس حلوه والله يا حلوه يا نوبو. يا عيني يا عيني لا لا بعض الفاكات صح والله بعض الفاكات صح. هل نوبو يصمد يا رجال؟ توقعون يصمد ولا ناس عنده كلام ثاني؟ خلينا نشوف. اوكي عنده بوست وعنده كل شيء ناس. الو لا اوكي نوبو قاعد ما ادري ايش يخترع بس يلا الامور طيبه يعني. مستعين الفيك والله نوبو شلون جلاه. هل تفيك؟ شيء كيف خش على طول نوبو. استعجل الأمانة استعجل نوبو لازم يهدي لأنه واضح انه رايح دربل يعني لا مع جنب ولا مع شيء. تكفى كولك حلو الحطة يبدي يشوت مرة ثانية. تكفى اي الشوطة 12 بوست بس جت الكورة ما شاء الله يعني. صاروخ خربت جو. يا عيني يا عيني يا عيني يلا يلا جيم سابع. البوست يا عيني تكفى اوبن. نعم جيم سابع يا اخي ما شاء الله والله نوبو حتى لو كان بأسوأ حالاته يعني الاحظه عنده صمله ما شاء الله دايم عنده الصمله او خلينا نقول ما يفقد الامل يرجع دايم كذا ما شاء الله عليه. لكن لا زال باقي وقت الناس اذا جت ذي ممكن يعدلها بيعدلها يا عيال بيعدلها. نعم والله فيها هذا الهدف ب9 ثواني بعد. هل فيها جيم 7 ولا ناس؟ البوست نوبو لا 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 اي البومب حلو جي جي والله جي جي. ناس كان قريب انه يرجع بعد. نعم يا جماعه جيم 7 ليتس جو اخر جيم اللي يجيبه يفوز في $500. ليتس جو من الاقرب. نوبو على اخر جيم والله العظيم هو الاقرب الصدق. اخر جيم مستوى تغير ما شاء الله ان شاء الله. اللهم الدفاع فيه مشاكل لا نكذب الدفاع فيه مشاكل عند نوبو. هذا الهدف الاول يا عيني السيف والله وحش السيف بس كنا كانت برا نوعا ما كانت تقول احس. يا عمري فيك يا نايس فيك والله نايس فيك والله هذا لعب نوبو اللي انا اعرفه للامانه يعتمد على الميكانكس اكثر في الوينز. ولاحظوا يوم قام يعتمد على الطيران والاشياء ذي لاحظتوا كيف فرق الوضع مره. اخذ البوست نايس
Just rolling this at NWPO. Knows he can't challenge البوست here in the عنده corner, so الوضع. he will back off. نعم NWPO عنده الوضع نوبو. laying this onto the ground. دربل بوم. Take the air dribble off the bounce. Air dribble bump. لا Nass جابها makes the والله. save. And NWPO will be the one to clear it back to his own half. حلو نوبو. To keep possession. ترك But Nass البوست. actually going to dive in and steal his corner, so he's on 0. والله نوبو. Nass is just letting him سحب على البوست قبل شوي غريب. flip like a madman. ما حول أحد He's يعني. going to get his clean possession. مع He has it الجنب now. وعند Air dribble الكورة. reset. NWPO on the ground. Can't make the حلوة save. والله. نايس شوت والله. Great. ما ادري هل نوبو يا جماعه ما كان يمديه يسوي شيء مع الجنب ناس ودربل تقدم يعني تقدم مره. احس الوضع مع الكره اللي كذا تسبيك وخلاص سبق يا رجال خلاص. اخذ البوست نوبو حلو. خش ناس يمديه نوبو يصدم اي شيء. Pop by NWPO. Now setting back up in the corner. NWPO on the air dribble has the reset. يا لعيب والله فكات ذي من ذكرني فيه ذكرني في ترك والله. فكات ترك. An essential first touch. نفس كذا ترك. Mention it a million times over on the stream. You gotta get شكل ترك مدرب so that the fake is viable. قاعد يعطي توجيهات وشيء. نفس الفكات حق الترك حرفيا. On the defender. يلا هدف الثالث كيك اوف. ما شاء الله وش السرعة اللي بيرجع فيها ناس. Another kick out possession to the outside wall. Nass knows he can't go all the way to the corner boost. NWPO, what a save from Nass. We watched it from his POV. والله كلوز ونايس سيف والله. لا نجحت السيف الاسطوري ذا والله. والله نايس سيف من الناس. يا اخي تلخم والله من نوبو. اوكي ممكن يلمسها لكن يدبلها لا. هذا غير متوقع. 3-1 يا عيال. نوبو اقرب لحد الان. يعني ياخذ البوست يكنتر. يا لعيب كلتها خيرة فيها خيرة والله. حرفيا تأخر فيها بالشكل الصحيح والله. ما سوي نوبي يسوي الشيء اللي ما يتوقعه الناس. هذا الصح والله. 3 minutes left to go. يعني اللي يشوف نوبو كذا يقول بيشوت على طول لكن لا العكس. We need to get a bit of offense going. اللي شفناه من نوبو انه سوى جمب he's been in much at all in all 7 games. يا عيني هذا بعد 5 wasn't by a lot but والله رجع ريمونتادا ذي والله. العودة. NWPO quickly countering out of his corner. انفجر نوبو يا عيال والله انفجر ما شاء الله. انفجر لعبة من What are we gonna see from Nass? يعني خلينا نقول الجيم اللي كان لعب وقتين ويوم رجع فينك انفجر خلاص. من الجيم اللي فات نعم من الجيم اللي فات. لكن لا تعطي الامان والله ناس ترى يسويها والله. لاعب كبير والله يقدر يسويها. Nass air dribble bump. يا لعيب حلوة والله. Nass going back to all reliable to get his offense back going. والله He's got a ton of time to work with. شيك على البوم كيف. So he need not panic. ماشي وهو الكورة بنفس المستوى حرفيا. Doing his best to flip. بعدين فجر. Contact to see if he can still make the save, but does not. His kickoff has been so pure though, forcing that ball right. أسلام. يرجع. لا ما يرجع. لا يا نوبو. هجت. صدق هجت مع نوبو ما أدري شو الحركة اللي بيخترعها قبل شوي. لكن هجت. ما عليه. هدفين الفارق يعني. هذا هدف كيك اوف. نعم هدف كيك اوف 6-3 نايس. تعويض عاد المنفي ون الكيك اوف عاد فيه اهداف كثير عادي. نوبو الحين يسجل ممكن ناس تسجل الحين هدف كيك اوف يمكن. والله نوبو كيك اوف ما شاء الله شغال. Maybe he's had some decent success there, but there's no question شات على طول the majority of his straight kickoff losses have been when he's tried to fight to that left side. Nass resets, goes for the fake. يا عيني السيف وحش. Save. نفس ما قلت يا جماعة اللي يلعبون بتحفظ. نفس ما قلت والله. Does get the boost steal and undercuts NWPO a little bit, who's probably going to be panicking back to the goal line and does make the save. Nass. والله ما تبي تدخل والله ناس. 50 would just muscle its way in, but it hits the post and it's out and NWPO is so quick on 0 boost. He does not need boost to counter. يلعبون لاعبين الحين بتحفظ نوبو ما يسبق في السيلينج وناس بعد ما يشوفهم يسبقون خلاص. اللعب كله يكون متراجع.
يدافع for a يحاول 4-0 يروق. lead. A minute 50. ما يخش And الخش it's اللي egregiously early GGs from the chat سبب per لكم usual. هدف كيك اوف As ناس. Nass will win the kickoff, but just لا gets denied. مستحيل السيف ما شاء الله. تكلم عن السيف والله الرجعه دي المجنونه والله رجعه مجنونه والله نوبو. Long shot. جل Oh my goodness, بوست. Nass the boost miss. هجت مع ناس نوبو والله. the shot miss. What is going on right now in this lobby? ادو As Nupo gonna back ليش ما اخذ around. البوست نوبو؟ Doesn't grab the boost. This was the weirdest sequence ما of يحتاج high بوست. level 1v1 I've seen in a bit. Okay, اوكي let's get ناس. to a GG's. اوه جي جيز That كتب. was والله I don't جي know what جي يا happened ناس. there in the last 30 seconds. والله قدم مباراة People were missing the صدق ball, they بدع don't والله normally بدع miss. بس Nass has had نوبو enough. عاد في اخر جيمين That is already الو hit يقول له it. بوكو. نشوف يسوي بوكو نوبو الله يسحب عليه. الو نوبو هل تسمع فير؟ Certainly, he will see that we asked for a pogo eventually. نوبو سحب عليه. Imagine the rejoin. ما pogo. في بوكو يبي ال $500 يمشي. يعني المهم يعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله انكم استمتعتم والاكيام والله استمتعت فيها بشكل مو طبيعي. نوبو للامانه مستواه بالون في 1 صار اقل او نوبو كاتب له سوري فوق في الشات. اوكي نوبو مستواه بدا يقل للامانه لكن باخر جيمين رجع اسطوريه. يمكن نوبو ما يحرق ونس الفتره الاخيره عشان كذا ولكن بالاخير قدر يفوز ياخذ ال $500. يعطيكم العافيه يا اساطير على المشاهده ولا تنسون تشتركون الله يسعدكم وانا اراكم على خير وفي امان الله.